Okay pa, let us start. இப்போ டெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்துடும். இப்போ ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் இருக்கு. ஸ்பைரல் வந்து உங்க கொரியர் அட்ரஸ் மட்டும் அனுப்பி கொடுத்துருங்க, அவங்க கொரியர் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஓகே ஓகே சார். எஸ், நவ யூ see here, for next 2 hours 2.5 hours I won't be entering into your topic, basics to be learned. Okay, now let us see. Now what do you mean by costing pa? What is the meaning of costing? What is the meaning of costing? What do you mean by cost? சரி, காஸ்டுக்கு மீனிங் சொல்றதுக்கு முன்னாடி வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் காஸ்டிங்? எனிதிங் should have a purpose. ஆமாப்பா, கரெக்டா? வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் காஸ்டிங்? To fix up the selling price. To fix up the selling price. The primary most important aspect of costing or objective of costing is to fix the selling price. Okay, now to fix the selling price, invariably you don't have any other choice, you have to determine the cost. Correct appa? வேற வழியே இல்ல, you have to determine the cost. சரி, அப்படி காஸ்ட் போனானா there are practically there is a total cost. Number 2, there is a concept called unit cost. Total cost means, say for example, if I am belongs to a pen industry, pen, okay, பென் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிற அப்படின்னா இப்போ ரீட்டைலுக்கு கஸ்டமருக்கு நான் மார்க்கெட் பண்றது எப்படி சேல் பண்ணனா ஒவ்வொரு பெண்ணா சேல் பண்ணும். ஆனா மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிக்கு காஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோம்னா டோட்டல் காஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. கரெக்டா? டோட்டல் காஸ்ட் எவ்வளவு தெரிஞ்சிச்சுன்னா தான் எவ்வளவு யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கிறன்றது மேல யூனிட் காஸ்ட் என்னன்றது உங்களால சொல்ல முடியும். அதே கஸ்டமர் பொறுத்த வரைக்கும் காஸ்ட்னு சொன்னானா பெர் யூனிட் காஸ்ட்னு சொல்லுவானே இல்ல டோட்டல் காஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. பெர் யூனிட் காஸ்ட். So the basis is two things to be calculated. One, only when manufacturing company knows about total cost, then only he can able to go for unit cost. Only when unit cost is known, selling price can be fixed. Okay, this is the priority, and this happens to be this is the basic objective behind costing. Okay, now we know that cost means, again, what are all the part of the cost? No doubt that important point of cost is, or important objective of costing happens to be to fix up the selling price. To fix the selling price. Okay, second one is to calculate the total cost. Okay, only when this two is known, then only you can able to fix up the selling price, or else it is impossible to do so. This is what we have seen. Now come, what are all the cost? எதெல்லாம் காஸ்ட்னு சொல்லுவோம்ப்பா? எதெல்லாம் சொன்னா காஸ்ட்னு சொல்லுவீங்க? சொல்லு, ஏதோ ஒன்று வச்சிருப்பல, சொல்லு. என்னென்னப்பா காஸ்ட்னு சொல்லுவீங்க? மெட்டீரியல். அடுத்தது யாருப்பா? லேபர். அடுத்தது யாருப்பா? என்னப்பா? other expenses. Cost is classified into 3, which is material, labor and other expenses. And this is not classification of cost, it is your elements of cost. என்ன காஸ்ட்? எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட். எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட்னா என்ன? காஸ்ட்ல என்னென்னலாம் இருக்கும், எத்தனை வகையான காஸ்ட்னு சொல்லல.
காஸ்ட்னா அதுல என்னென்னலாம் இருக்கும். ஓகே, தண்ணி மட்டும் வாங்கிப்போ. ஏன்பா ஆடியோ வீடியோ எல்லாம் விசிபிளா இருக்கு இல்லையாப்பா? ஏன்பா கேக்குதாப்பா? ஆடியோ கிளியர் சார், வீடியோ ஆனா இன்னும் என்னது? கொஞ்சம் lag ஆகுது. நீங்க பேசுங்க. ஸ்கிரீன் எல்லாம் ஓகே இல்ல? வீடியோ ஸ்கிரீன் எல்லாமே எஸ் சார். தெரியுது சார், ஆனா லைட்டா லேக் ஆகுங்க சார். இப்ப லேக்னா உங்க சைட் பேண்ட்வித் பிரச்சனையா இருக்கும்பா, பாருப்பா. சொன்ன இப்ப யாருதுன்னு தெரியலப்பா. எந்த வாட்டர் பாட்டில் ஒழுங்காவே வாஷ் பண்ணலப்பா. யாருதுன்னு அது வாட்டர் பாட்டில்? ஒழுங்காவே வாஷ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். பாருப்பா, எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் கேன் பி கிளாசிஃபைட் இன்டு 3 பார்ட்: மெட்டீரியல், லேபர் அண்ட் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ். என்னப்பா, இப்போ ஒரு பென்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பெண்ணை ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு என்னென்னப்பா தேவை? என்னென்னப்பா தேவை? பிளாஸ்டிக் தேவையா? இங்கு சரியா? அந்த மெட்டல் நிப்பு கரெக்டா? சோ இதெல்லாமே வந்து டை, ப்ளூ கலர் டை. ஓகே, இது எல்லாமே வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்க என்னன்னு சொல்லுவீங்க? இது என்னது? இது பேர் தான் என்ன? ரா மெட்டீரியல். இது பேர் தான் என்ன? ரா மெட்டீரியல். So now similarly, now your industry has become capital intensive industry. Capital intensive industry னா என்னப்பா? மெஷினரி. முன்னாடி எல்லாம் லேபர் இன்டென்சிவ் இண்டஸ்ட்ரி இருந்ததுனால என்ன, லேபரும் மெஷினும் ரெண்டுமே சேர்ந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஆஃப்டர் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன், மேபி இந்த 19th century or 20th century, where both labor and machine has been used in a very huge manner. அந்த டைம்ல என்ன பண்ணாங்கன்னா டைரக்ட் லேபரும் இருந்தது, மெஷின் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பென்சஸும் இருந்தது. Now I think everything has been automatized. Mostly your expenses will be machine related expenses rather than direct labor. ஓகே, இப்போ டைரக்ட் லேபர் வந்து இப்போ ரொம்ப குறைஞ்சிட்டாங்க. முன்னாடி இருக்கிற அளவுக்கு எல்லாம் இல்ல, நிறைய ஆட்டோமேஷன் கொண்டு வந்ததுனால நிறைய குறைச்சிட்டாங்க. ஓகே, நவ் லெட் அஸ் see this. What I am going to speak is nearly 100 years, 150 years back. அதோட காஸ்டிங் தான் இப்போ எடுத்து பேசிட்டு இருக்கேன். நவ் there is a technique called activity based costing. ABC ன்னு ஒரு காஸ்டிங் இருக்குது, that we are going to discuss. Now let us see material. இப்ப என்ன பேசணும்னு இது எல்லாமே 150 years 200 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய விஷயம் தான் பேசிட்டு இருக்கு. ஏபிசி வர்றப்பதான் வந்து கரண்ட்ல என்ன இருக்குதுன்றத பத்தி பேச முடியும். ஓகே, ஏபிசி எடுக்கிறது ஐ வில் பி டேக்கிங் இன் கேஸ் ஆஃப் செகண்ட் டே ஆர் தேர்ட் டே பாசிபிளி ஐ வில் பி டேக்கிங் ஏபிசி. Now material can be classified again into direct material. Second one is indirect material. என்னது? Indirect material. Labor classified into direct, indirect. Expenses classified into, other expenses classified into direct, indirect. Okay, now let us identify the difference between direct material and indirect material.
சொல்லுப்பா. டைரக்ட் மெட்டீரியல். See all these three things. What? Direct material, direct labor, direct expenses. All these three things put together, it is known as direct cost, or otherwise known as prime cost, or otherwise known as prime cost. Okay, you forget about prime cost for time being sake. You tell me, what do you mean by direct cost first? Direct cost na enna modala sollu. Direct cost na illa material, labor, direct expenses in the definition. You tell me, what do you mean by direct cost first? Direct costs are those costs that are directly attributable to the product. Directly attributable to the product. What does it mean? Sir, ஒரு யூனிட் ஆஃப் அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு 1 kg ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் செலவாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்புட் அவுட்புட் நீங்க என்ன கிரியேட் பண்ணணும்? ரிலேஷன்ஷிப் கிரியேட் பண்ற மாதிரி இருக்கக்கூடிய காஸ்ட் எல்லாமே என்ன காஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க? டைரக்ட் காஸ்ட். அப்படி எல்லாம் கிரியேட் பண்ண முடியல அப்படின்ற பட்சத்துல then it is said to be known as indirect cost. உதாரணத்துக்கு சார் மெஷினரிக்கு வந்து நான் கிரீஸ் தடவுனா சார், லூப்ரிகன்ட்ஸ், மெஷினரிக்கு கிரீஸ் தடவுறது, லூப்ரிகன்ட்ஸ், ஃபியூவல், இது எல்லாமே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு யூனிட்க்கு எவ்வளவு செலவா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்க உங்களால என்ன சொல்ல முடியாது, கணக்கச்சிதமா அக்யூரேட்டா சொல்ல முடியாது. அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல then these types of costs are said to be known as indirect cost. Those costs which are not directly attributable, then those costs are said to be known as indirect cost. புரியுது என்ன சொல்றேன்றது? So attributable அப்படின்னா creating a relationship between input and output. Attributable means directly attributable means creating a relationship between input and output. Input and output. எந்தெந்த காஸ்ட் எல்லாமே இந்த மாதிரி 1-to-1 ரிலேஷன்ஷிப் கிரியேட் பண்ண முடியாதோ அந்த காஸ்ட் எல்லாம் என்ன ஆயிடுது? இன்டைரக்ட் காஸ்ட் ஆயிடுது. உதாரணத்துக்கு நான் சொன்ன டைரக்ட் மெட்டீரியல்னா ரா மெட்டீரியல் இஸ் செட் டு பி யுவர் டைரக்ட் காஸ்ட். இன்டைரக்ட் மெட்டீரியல்ஸ் சொல்லக்கூடிய லூப்ரிகன்ட்ஸ், ஃபியூவல்ஸ், இதெல்லாமே என்னன்னு சொல்லுவீங்க? இன்டைரக்ட் மெட்டீரியல். ஃபேக்டரி கன்சர்ன்ல வந்து டியூப்லைட் இருக்கும், அது இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸா இன்டைரக்ட் மெட்டீரியல் கேட்டீங்கன்னா என்ன சொல்வீங்க? மெட்டீரியல். அது பை டிஃபால்ட் இட் இஸ் அ மெட்டீரியல், பட் இட் இஸ் இன்டைரக்ட். So all those your consumables, what it has been considered is said to be your indirect cost. Okay, only raw material is said to be your direct cost. Now coming back to direct labor. Tell me, what do you mean by direct labor? Same இதே பேஸ் பண்ணி சொல்லுங்க, இதே டெஃபினிஷனை பேஸ் பண்ணி சொல்லுங்க. What do you mean by direct labor? அப்போ ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் also can able to participate. இப்ப அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. இப்ப அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்கப்பா ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். You can also participate. What do you mean by direct labor? Directly attributable to the product. Directly attributable to product. எப்படிமா சொல்லுமா? ஒரு ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு 1 மணி நேரம் ஆகுது சார். அந்த 1 மணி நேரத்துக்கு உண்டான வேஜஸ் கிட்டத்தட்ட 15 ரூபாய் சார், 20 ரூபாய் சார். இல்லனா எத்தனையோ பேர் வந்து when you go for Salem side as well as காஞ்சிபுரம் side, there will be a persons called டெய்லி வேலை செய்யறவங்க இருப்பாங்க. முன்னாடி எல்லாம் பீஸ் ரேட்டுக்கு பேஸ் பண்ணி இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க, 1 மணி நேரத்துக்குன்னு இருந்தாங்க, பீஸ் ரேட்டுக்கு இருந்தாங்க. Now they have spent it for, taken it for மந்த்லி நான் இவ்வளவு கொடுத்துறேன், நீங்க வந்துட்டு போய்க்கோங்கன்றாங்க. முன்னாடி எல்லாம் பீஸ் ரேட்டுன்னு ஒண்ணு இருந்தது. அந்த பீஸ் ரேட்டுக்கு உண்டான லேபர் எல்லாமே என்னன்னு சொல்லுவீங்க? டைரக்ட் லேபர் காஸ்ட்னு சொல்லுவோம். புரியுது என்னன்றது? இப்போ பீஸ் ரேட் இருக்கு, பீஸ் ரேட் பண்ணி வரக்கூடிய காஸ்ட் எல்லாமே என்னன்னு சொல்லுவாங்க? டைரக்ட் லேபர் காஸ்ட். புரியுதா? இப்போ அவங்களே அவங்க எம்ப்ளாயிஸ்குள்ள எடுத்துக்கிறதுல எப்படி கொடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிடுறாங்க. முன்னாடி எல்லாம் பேரோல்ல இருந்தாங்க, லேபர் பேரோல்ல இருந்தாங்க. தட் வாஸ் த இஷ்யூ. So when you can able to create a direct relationship between output and a input, then it is said to be known as again your direct labor cost.
இன்டைரக்ட் லேபர் காஸ்ட். யார் சார் இன்டைரக்ட் லேபர் காஸ்ட்? உதாரணத்துக்கு என்னென்ன வரும்னு பாத்தீங்கன்னா சூப்பர்வைசர் சேலரி, இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸ்டாஃப் சேலரி, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டிபார்ட்மெண்ட் மேனேஜர், ஃபேக்டரி சூப்பர்வைசர் சேலரி, ஃபேக்டரி மேனேஜர் சேலரி. இவங்க இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாம் யார் கூட இருக்க மாட்டாங்க? கூட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்றப்ப இவங்க கூட இருக்க மாட்டாங்க. அப்போ இவ்வளவு நேரம் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காங்க இது கூட அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களால என்ன ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் பண்ண முடியாது? டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் பண்ண முடியாது. சோ அப்போ அந்த மாதிரி காஸ்ட் எல்லாம் என்னன்னு சொல்லுவீங்க? இன்டைரக்ட் காஸ்ட்னு சொல்லுவீங்க, ஆர் இன்டைரக்ட் லேபர் காஸ்ட்னு சொல்லி சொல்லுவீங்க. ஓகே, நவ் கம்மிங் பேக் ஃபார் எக்ஸ்பென்சஸ், அதர் எக்ஸ்பென்சஸ். Expenses is classified into two. One is direct expenses, other one is indirect expenses. If it is a direct expenses, give me an example of direct expenses. மோல்டு சரி. ரெண்டாவது ஒரு ஸ்பெசிபிக் எக்யூப்மெண்ட்டை வந்து ஹைருக்கு எடுத்திருக்கீங்க. ஒரு ஸ்பெசிபிக் எக்யூப்மெண்ட்டை வந்து ஹைருக்கு எடுத்திருக்கீங்க. புரியுதா? இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து ஜேசிபி எல்லாம் இருக்குது, சரியா? லேண்ட் எக்ஸ்கவேஷன் பண்றதுக்கு எல்லாமே ஜேசிபி யூஸ் பண்றீங்க, கரெக்டுங்களா? அப்போ அதோட காஸ்ட் எல்லாம் நீங்க எங்க கொண்டு போய் போடணும்? அந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு தான் நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க. So that things are said to be known as direct expenses. அது டைரக்ட் மெட்டீரியல். அது மெட்டீரியல்னா என்னப்பா? டான்ஜிபிளா இன்டான்ஜிபிளா? டான்ஜிபிளா இன்டான்ஜிபிளா? அப்போ டான்ஜிபிளா இருக்கிறது எல்லாமே வந்து இன்புட் அவுட்புட் ரிலேஷன்ஷிப் இருந்துச்சுன்னா டைரக்ட். டான்ஜிபிளா இருந்து இன்புட் அவுட்புட் ரிலேஷன்ஷிப் இல்ல அப்படின்னா இன்டைரக்ட். ஓகே, லேபர்னா என்ன? மேனுவல் ப்ராசஸ் மூலமா இன்வால்வ் ஆகணும். ஒன் டு ஒன் அவுட்புட் ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் பண்ண முடிஞ்சுன்னா டைரக்ட். ஒன் டு ஒன் ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் பண்ண முடியல அப்படின்ற பட்சத்துல இன்டைரக்ட். எக்ஸ்பென்சஸ்னா சார் அது இல்லாம உங்களால என்ன பண்ண முடியாது? அந்த ப்ராடக்டையே விஜுவலைஸ் பண்ண முடியாது சார். உதாரணத்துக்கு மோல்டு இருக்கு இல்லையா? அச்சு. ரெண்டாவது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பேட்டன்ட் ரைட். உதாரணத்துக்கு எப்பவுமே ஒண்ணு சொல்றது இருக்கு, என்ன? நிசான் கம்பெனியும் ரெனால்ட் கம்பெனியும். ரெனால்ட் என்னென்னலாம் கார்ஸை மேனுஃபேக்சர் பண்றானோ அதோட டிசைன்ஸ் எல்லாமே யாருக்கு கொடுத்துட்றான்? ராயல்ட்டி வாங்கிட்டு நிசான் கம்பெனிக்கு கொடுத்துட்றான். அப்போ நிசான் என்ன பண்ணுவான்? அது அப்படியே எக்ஸாக்ட் காப்பி போடுவான். டஸ்டரு இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா அது அப்படியே அவனும் எடுத்துக்கணும். நிசான் டொரேனோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கார் இருக்குது, எல்லாமே எக்ஸாக்ட் டிட்டோ காப்பி. டாட்சனுடைய மைக்கா அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குவிட்டோடைய காப்பி. ஓகே, ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் த பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் காப்பி டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். அப்போ என்ன சொல்வீங்க டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்ல? சார் அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் இல்லாம என்னால என்ன பண்ண முடியாது? ப்ராடக்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணவே முடியாது. அப்போ டிசைன் சார்ஜஸ், ஹைரிங் ஆஃப் ஸ்பெசிபிக் எக்யூப்மெண்ட், மோல்ட்ஸ், ஃபிக்ஸ் மோல்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிக்சர்ஸ்னாவே அது வந்து என்ன ஆயிடும்? அச்சுன்னு சொல்லி சொல்லுவீங்க. அதுக்கப்புறம் நாலாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்கிடெக்சரோடைய டிராயிங்ஸ். ஒவ்வொரு பில்டிங்க்குமே என்ன பண்ணிருப்பாரு? ஒவ்வொரு ஸ்பெசிபிக் டிராயிங்ஸ் போட்டிருப்பாங்க, புரியுதா? அது அந்த பில்டிங் மட்டும்தான் சூட் ஆகும். அதே பில்டிங் வச்சுட்டு இன்னொரு இடத்துல போய் கட்ட முடியுமா? அதே டிராயிங் வச்சுட்டு இன்னொரு இடத்துல போய் கட்ட முடியுமா? கட்ட முடியாது. அப்போ எது எல்லாமே ஸ்பெசிபிக்கா அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் இருக்கோ அது இல்லாம என்னைக்கு உன்னால ப்ராடக்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாதோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் என்னன்னு சொல்லிடுறாங்க? டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ். புரியுது என்ன சொல்றேன்றது? சோ எதெல்லாம் அதுல வந்து நாலே கேட்டகரி தான் சொல்லியிருப்பான். ஹைரிங் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட், ஸ்பெசிபிக்கா நீங்க ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டை ஹையர் பண்றீங்க. நம்பர் 2 மோல்ட்ஸ். நம்பர் 3 இட் இஸ் யுவர் காப்பிரைட்ஸ், ராயல்டி பெய்ட் ஃபார் பேட்டர்ன்ஸ் ஆர் காப்பிரைட்ஸ். நாலாவது வந்து ஆர்கிடெக்சரல் டிராயிங்ஸ் ஆர் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் டிராயிங்ஸ். இது எல்லாமே என்னன்னு சொல்வீங்க நீங்க? இட் இஸ் செட் டு பி யுவர் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். நெக்ஸ்ட், when it come for indirect expenses, எது பா எக்ஸாம்பிள் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு? ரெண்ட் மெட்டீரியலா? இல்ல. லேபரா? இல்ல. ஆனா என்ன? எக்ஸ்பென்சஸ். ரெண்ட்டுக்கு வந்து உங்களால வந்து சார் இந்த யூனிட்டுக்கு இவ்வளவு ரெண்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கிறேன், இந்த யூனிட்டுக்கு இவ்வளவு ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு 1 to 1 சொல்லிட முடியுமா? முடியாது. அப்போ அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் என்னன்னு சொல்லுவீங்க? இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கும் அந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் பண்ண முடியாது. ஆனா புரிஞ்சுக்கோ, அது இல்லாம உங்களால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் இல்ல, ப்ராடக்டோட விஜுவலைசேஷனே உங்களால பண்ண முடியாது. டிராயிங் இல்லாம, எக்யூப்மெண்ட் இல்லாம என்ன எதை பத்தி யோசிப்பீங்க நீங்க? It is next to impossible to determine about the product. So that's why those expenses are said to be known as direct expenses. Indirect expenses க்கு ரெண்ட்னு ஒன்னு இருக்கு. ரெண்டாவது depreciation again happens to be for indirect expenses. I totally disagree to it. When it comes for depreciation, it is possible to go under direct expenses also when you are following number of units method of depreciation.
எத்தனை வகையான மெத்தட்ஸ் இருக்குது? SLM இருக்கு, WDV இருக்கு, நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இருக்கு, சம் ஆஃப் இயர்ஸ் இருக்கு, annuity மெத்தட் இருக்கு. இது எல்லாமே டைப்ஸ் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன். One method, there is one method called number of units method. Number of units என்ன? வருஷமும் எத்தனை யூனிட்ஸ் உங்களால ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கீங்களோ அத்தனை யூனிட்ஸ் நீங்க என்ன பண்ணணும், அதுக்குண்டான டெப்ரிசியேஷன் தான் போடணும்பாங்க. ஏன்னா அவ்வளவு யூனிட்ஸுக்கு உண்டான when your asset is depending upon number of units based upon the capacity. Example, your printer is nothing but an asset. It is based upon number of printout it has been taken. புரியுது என்ன சொல்றேன்றது? எத்தனை பிரிண்ட் அவுட்ஸ் எடுத்திருக்குதோ அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணும், ஷெட்யூல் நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணும். பட் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இவ்வளவுதான் எக்ஸாக்டா ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், இவ்வளவுதான் எக்ஸாக்டா ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். அதனாலதான் என்ன பண்றாங்க பிராக்டிகலா, they are going for SLM method or WDV method. So when your depreciation happens to be under number of units method, then no doubt that it will be a part of your direct expenses rather than indirect expense. But for your examination purpose, your institute is very much clear that it falls under a category of indirect expenses. Okay, so என்னென்னலாம் சொன்னேன் சார்? ரெண்ட், டெப்ரிசியேஷன், ஓகேவா? இது எல்லாமே என்னன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டேன், இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் சொல்லிட்டு. புரியுதாப்பா? So this is your classification. Now come for these three things. Direct material plus direct labor plus direct expenses, it is equals to direct cost, which is எல்லா direct cost you put together, it is known as prime cost. All direct cost put together, it is known as prime cost. All indirect cost put together, it is known as overheads. என்னப்பா? IDL plus IDM plus IDE. All indirect cost put together, it is known as overheads. புரியுதாப்பா? அப்போ டைரக்ட் காஸ்ட் எல்லாம் எப்படி கிளாசிஃபை பண்றீங்க? பிரைம் காஸ்ட். இன்டைரக்ட் காஸ்ட் எல்லாம் எப்படி கிளாசிஃபை பண்றீங்க? ஓவர். புரிஞ்சா என்ன சொல்றேன்றது? அப் டு திஸ் கிளாசிஃபைட். எப்போ ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கன்ஃபார்ம் மீ அப் டு திஸ் கிளாரிஃபைட்? எஸ் சார். Yes, sir. Sir. Next pa. Okay. Rightly I will be entering into types of cost. Enapa? Types of cost. எது பேஸ் பண்ணி கொடுத்திருக்கிறேன் நானு? டைப்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் எதை பேஸ் பண்ணி கொடுத்திருக்கேன்? based on variability. Variability னா என்னப்பா? நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்ண. Everybody has to participate. What do you mean by variability? சேஞ்ச் ஆகுமா சேஞ்ச் ஆகாதா அப்படின்றது தான். வேரியபிலிட்டினா சேஞ்ச் தெரியாதா உங்களுக்கு? அப்புறம் என்ன? வேரியபிலிட்டி மீன்ஸ் whether it is changing or not. Based upon variability, you can classify the cost into three. How many? Three. Number one, என்னது? Fixed. Number two, number three, என்னது? Semi variable. Fixed, variable, semi variable. Fixed, variable, semi variable. Now you come here. Fixed cost. There are two rules for all. First I will be discussing with up to variable cost alone, then I will be coming back. Okay, now there are how many rules in Pathana? There are two rules. How many rules? Two rules. Rule number one, total fixed cost remains constant. Total fixed cost remains constant.
Number 2, fixed cost per unit. Fixed cost per unit changes in number of units. Number of units. Variable cost. When it comes for variable cost, total variable cost TVC changes in accordance with output. Number 2, variable cost per unit will remain constant. Will remain. எப்ப புரிஞ்சுதா புரியலையாப்பா? சரிப்பா. Now, see here, total fixed cost remains constant, fixed cost per unit changes. Okay, total variable cost changes, variable cost per unit remains constant. Give me an example of variable cost. Tell me the example of variable cost. Labor wages, correct ah sollupa, enakku correct ah sollu. Sir, 1 unit of output requires 1 kg of raw material. Okay, 1 kg of raw material is equals to rupees 25. Eவ்வளோ? 25. What is the raw material cost of producing 1000 units? What is the cost of producing 1000 units of output? கரெக்டா சொல்ல பண்ணி 25,000 சொல்லிட்டானா ஈஸியா இருக்கு சொல்லிட்டேன். ஒரு யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு எவ்வளவு கேஜிஸ் ஆகுது? 1 kgs. அப்போ 1000 யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு எவ்வளவு கேஜிஸ் ஆகுது? 1000. அப்ப என்ன ஆகும் சார்? இது கேஜி பெர் யூனிட் இன்டு யூனிட்ஸ். கரெக்டா? யூனிட்ஸ் கேன்சல் அவுட், அவுட்கம் என்னவா இருக்கும்? கேஜிஸா இருக்கும். ஓகே, மல்டிப்ளைடு பை ருபீஸ் எவ்வளோ? 25 பெர் கேஜ். கரெக்டா? அப்போ கேஜஸ் கேன்சல் ஆயிடு, அவுட்கம் என்னவா இருக்கும்? காஸ்டா இருக்கும். ஓகே, டெல் மீ how much? 1000 into 1 into 25, how much? 25,000. What is the moral of the story? This is the moral of the story. ஒரு யூனிட்டுக்கு 1 கேஜி தேவைப்பட்டுச்சுன்னா 1000 யூனிட்ஸ்க்கு எவ்வளவு தேவைப்படுது? 1000 கேஜிஸ். அப்போ ஒரு யூனிட்க்கு எவ்வளவு ருபீஸ் ஆகுது? 25 rupees செலவாகுது. So this is your variable cost. Number of units தகுந்தார் மாதிரி அது சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருந்துச்சுன்னா then it is said to be known as variable cost. Okay, come for fixed cost. Suppose this academy has taken a space for rent. Okay, and this academy is paying nearly 50,000 as a rent. Okay, which is having a capacity of 50 students. How many students? 50 students. If one student comes, okay, and what will be the total fixed cost to be borne by the academy? 50,000. If 2 students comes, 50,000. But what will be the sharing of the fixed cost between 2 students? Next, if 4 students comes, same 50,000 is the fixed cost, but the fixed cost will be absorbed by how many units? 4 units. Next, if 10 students comes, it will be absorbed by 10 units. முன்னாடி 50,000 ரூபாய் இருந்தது 25,000 ரூபாய் ஆச்சு ஒரு யூனிட்டுக்கு, ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு. அதுக்கப்புறம் 12,500 ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா 5,000 ரூபாய் ஆச்சு. Okay, so you by this time you will come to a conclusion that fixed cost per unit will always changes with the number of units. Total fixed cost is 50,000. That is remaining constant. But fixed cost per unit will always changes with the number of units of output. அப்ப நான் சொல்றது புரியுதா? Next it comes, sir, when my capacity of the academy has crossed 50 cross ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க? ஆட்டோமேட்டிக்கா பக்கத்துல இன்னொரு ஹால் இருக்கு அப்படின்னா
ஹாலுக்கு அந்த ஹால் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க மறுபடியும் ரெண்டலுக்கு எடுப்பீங்க. அப்போ 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முடிஞ்சு 51வது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வர்றப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நோ டவுட் தட் அதர் திங்ஸ் வில் பி அதர் பார்ட் வில் பி டேக்கன் as a ரெண்ட். அப்போ அந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்காக வேண்டி இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா என்ன பண்ணுவீங்க, 50,000 வரைக்கும் பே பண்ணுவீங்க. எப்ப நான் சொல்றது புரியுதா? அப்போ பிக்சட் காஸ்ட்ன்றது எப்போ வரைக்கும் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும்? 100% ஆஃப் கெப்பாசிட்டி வரைக்கும் தான் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் போச்சுன்னா மறுபடியும் என்ன ஆயிடும், அடிஷனல் பிக்சட் காஸ்ட் நீ இன்கர் பண்ணணும். So that will come under a category of semi-variable component. That will come under a category of semi-variable. Semi-variable அது ஒண்ணு மட்டுமான்னு கேட்டா நிறைய விஷயத்துல இருக்கு semi-variable component. நிறைய விதமா யோசிக்கலாம் semi-variable component. Okay. Now my next question is, அப்போ what is the grammar? There are two grammars. One, total fixed cost remain constant up to 100% capacity. Fixed cost per unit will always changes with output. அப்போ அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா fixed cost per unit என்னவாகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகுமா கம்மி ஆகுமா? Fixed cost per unit என்னவாகும்? கம்மி ஆகும். அப்போ என்ன ஆகும்? What is the relationship? Third one, the relationship happens to be inverse. Relationship between fixed cost per unit and number of units is inverse. நம்ம புரிஞ்சுதா புரியலையா? Yes, when you come for direct variable cost TVC changes in accordance with output. TVC means total variable cost. Variable cost per unit will remain constant. Based upon it depends again. Macroeconomical factors need not be taken into consideration. Macroeconomics is inflation, demand and supply of a product in an industry. All these will கண்டிப்பா என்ன ஆகும்னா வேரியபிள் காஸ்ட் பெர் யூனிட் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம்ல சேஞ்ச் ஆகும். இன்ஃபிளேஷன்னால டிமாண்ட் ஹை டிமாண்ட் அதனால அது மட்டும் இல்ல பிக்ஸ்ட் காஸ்டும் சேஞ்ச் ஆகும். ஓகேவா? அந்த எஃபெக்ட், அந்த அப்நார்மல் எஃபெக்ட், மேக்ரோ எக்கனாமிக் எஃபெக்ட் எல்லாம் நான் கன்சிடர் பண்ணாம உன்னுடைய இன்டர்னல் ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி பேஸ் பண்ணி தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். அப்போ வேரியபிள் காஸ்ட் பெர் யூனிட் சேஞ்ச் ஆகுமான்னு கேட்டா எப்பவுமே சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். சேஞ்ச் ஆகாது பேஸ்ட் அப்பான் ப்ரொடக்ஷன் யூனிட். இன்ஃபிளேஷன்னால இல்லைன்னா மேக்ரோ எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ்னால ஏதாவது சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? இருக்கு. அப்படி இருந்துச்சுன்னா கொஸ்டின்லேயே உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. ஓகேவா? இல்லைன்னா ஜெனரல் ப்ரிகாஷன் ஆர் ஜெனரல் அசம்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வேரியபிள் காஸ்ட் வில் ஆல்வேஸ் ரிமைன் கான்ஸ்டன்ட் unless or until there is an inflationary changes in the prices. Okay, other than that nothing is. Up to this clear? Yes, note பண்ணிக்கோப்பா. எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோ.
அப்பா நீங்க எஸ்எம் போறீங்களாப்பா? ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் நீங்க போறீங்களா? இல்ல நீ போறியா? இங்க தானே எஸ்எம்க்கு இங்க அட்டெண்ட் ஆகுது. இங்கயா அங்கயா? இங்க தான் அட்டெண்ட் ஆகுது. இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி சொல்லு, ஏன்னா 1 or 2 days எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். சரியா? என்னால் வந்து தொடர்ந்து எடுத்துட்டு இருக்கிறேன்னா எனக்கும் டயர்ட் ஆயிடுச்சு, கொஞ்சம் ரிலீஃப் எடுத்துக்கிறேன். வெளியாச்சாப்பா? ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டாப்பா? ஏப்பா செமி வேரியபிள் எடுக்கணும், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. அந்த சைடு அப்படியே கேப் விட்டுருங்க, சிபி லோன் போட்டுக்கோங்க. செமி வேரியபிளுக்கு சிபி லோன் போட்டு ஏப்பா ஓகேவாப்பா? போலாமாப்பா? எஸ், பாருப்பா. இப்ப யாருப்பா பெண்டிங் இருக்கிறது? செமி வேரியபிள் சொல்லுப்பா. செமி வேரியபிள்னா என்னப்பா? செமி வேரியபிள்னா என்னப்பா? Both fixed and variable. With the cost which is not fixed, which is not neither fully variable. கரெக்டா? கரெக்டா? அதானே என்னன்னு சொல்லுவீங்க? அப்போ ஒண்ணு மேலா இருக்கணும், இல்லைன்னா ஃபீமேலா இருக்கணும். கரெக்டா?
இல்லைன்னா என்னன்னு சொல்லுவீங்க, டிரான்ஸ்ஜெண்டர்னு சொல்லுவீங்க. கரெக்டா? மூணு மூணு கேட்டகரி தானே இருக்குது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் 3 கேட்டகரி தான். வேற என்னென்னமோ நீங்க சொல்லுவீங்க, வேற என்னென்னமோ நீங்க அதை கொண்டு போய் அங்கேயே வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஃபைன். ஸோ செமி வேரியபிள் இஸ் அகெயின், it is said to be neither a fixed cost nor it is said to be a variable cost. So by default it is not fully variable, but it is variable. என்ன சொல்றாங்கன்னா, குறிப்பிட்ட பாயிண்ட் வரைக்கும் ஃபிக்ஸ்டா இருக்கும், அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடும், வேரியபிள் ஆயிடும் அப்படின்றாங்க. ஓகே, ஃபைன். லெட் us see here. To bifurcate or to separate the fixed cost, certain எல்லா கேசஸ்லயுமே வந்து செமி வேரியபிள்ல பிக்ஸ்டு காஸ்டையும் வேரியபிள் காஸ்டையும் எல்லா கேசஸ்லயும் என்ன பண்ண முடியாது, செக்ரிகேட் பண்ண முடியாது. ஒரு சில கேசஸ்ல பண்ண முடியும். ஒரு சில கேசஸ்ல பிக்ஸ்டு காஸ்ட் இவ்வளோ, வேரியபிள் காஸ்ட் இவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு செக்ரிகேட் பண்ண முடியும். ஏன்னா அதோடைய நேச்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான் இருக்கும். இப்போ ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் இருக்கு. ஏஎம்சி சார்ஜஸ் என்னவா இருக்கும், பிக்ஸ்டு காஸ்டா இருக்கும். ஓகேவா? ஸ்பேர்ஸ் ஏதாச்சும் மாத்தினீங்க அப்படின்னா தென் இட் பிகம்ஸ் ஏ வேரியபிள் காஸ்ட். புரியுது என்ன சொல்றது? ஸோ இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்ல இந்த மாதிரி கேட்டகரி எல்லாம் என்ன பண்ண முடியும்னா, நம்மளால பிக்ஸ்டு காஸ்ட் எவ்வளோ, வேரியபிள் காஸ்ட் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், பிரிக்க முடியும். ஸோ அந்த பிரிக்கிறதுக்கு எத்தனை மெத்தட்ஸ் இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, எத்தனை மெத்தட் இருக்கு, 5 மெத்தட் இருக்கு. என்ன பண்றதுக்கு 5 மெத்தட்? செமி வேரியபிள் காஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய பிக்ஸ்டு காஸ்டையும் வேரியபிள் காஸ்டையும் பிரிக்கிறதுக்கு எத்தனை மெத்தட் இருக்கு, 5 மெத்தட். டு செக்ரிகேட் த பிக்ஸ்டு காம்போனன்ட் ஆர் வேரியபிள் காம்போனன்ட் இன் செமி வேரியபிள் காஸ்ட், how many method you have? 5 method. What are all the 5 method? Now see here. Number 1, high-low method. என்ன method? High-low method. Number 2, level of activity method. Number 2, level of activity. Number 3, least square method. Number 3. Number 4, graphical method. Number 4, graphical. Number 5, analytical review method. என்ன method? Analytical review method. ஓகேவாப்பா? செமி வேரியபிள் காம்போனன்ட்டை பிரிக்கிறதுக்கு எத்தனை வகையான மெத்தட் இருக்குப்பா? 5 வகையான மெத்தட். அவுட் ஆஃப் these 5, these 2 are very very important with respect to your budget and budgetary control chapter. என்னப்பா? எந்த சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும், பட்ஜெட் அண்ட் பட்ஜெட்டரி கண்ட்ரோல் சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க 2 பேர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். யார் யார்? ஹை-லோ மெத்தட் அண்ட் லெவல் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி மெத்தட். ரெஸ்ட் ஆல் தீஸ் 3 things are said to be known as your theories. என்னது? தியோரி. ஓகே, now let us see analytical review method. Analytical review method is nothing but it is a method. ப்ரொஃபஷனல் வருவார்ப்பா. யாருப்பா ப்ரொஃபஷனல் காஸ்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும்? யாருப்பா? நம்ம இல்லப்பா. நம்ம we are only an accounting and taxation body. யாருப்பா காஸ்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும்? காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட். என்ன பண்ணுவான்னா, காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட் வந்து நேச்சர் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்து இதெல்லாம் பிக்ஸ்டு, இதெல்லாம் வேரியபிள் சொல்லிட்டு சொல்லக்கூடிய மெத்தட் தான் என்ன, அனாலிட்டிக்கல் ரிவ்யூ மெத்தட். வர்றது யாரு? ப்ரொஃபஷனல். ஒரு ப்ரொஃபஷனல் வருவான், பிரிப்பான், ரெண்டு எக்ஸ்பென்சஸையும் நேச்சர்ஸ் என்னன்றதை பார்த்துட்டு 2 வகையான நேச்சரை என்ன பண்ணிடுவான், எக்ஸ்பென்சஸா பிரிப்பான். So that is known as analytical review method. Graphical method. What do you mean by graphical method? Sir, number of units will be plotted on x-axis. Total cost will be plotted on y-axis. I will be plotting down the total cost. Then I will be getting a semi-variable component. என்னால பிரிக்க முடியும்னு சொல்லி graphical presentation சொல்றது என்ன? Graphical presentation method. See, it is just a theory. You don't have anything. And next comes your least square method. Least square method என்ன சொல்றாங்கன்னா, sir, there is a formula called y is equals to mx plus c. என்னப்பா? y equal to mx plus c. என்னப்பா mx plus cங்கிறது? இந்த ஈக்குவேஷன் நீங்க படிச்சதே இல்லையாப்பா? இந்த லைன், இந்த ஈக்குவேஷன் எங்கேயும் கேள்விப்பட்டதே இல்லையா? 8th ஸ்டாண்டர்ட் 9th ஸ்டாண்டர்ட்ல கேள்விப்பட்டது இல்லையா? ஏண்டா ஸ்லோப்போட டெஃபினிஷன் கேள்விப்பட்டது இல்லையாடா? கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி கேள்விப்பட்டது இல்லையா? கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி கேள்விப்பட்டது இல்லையா? என்னடா நீங்க y equals to mx plus c. See here. This is your fixed cost.
This is your variable cost. Outcome y yaru? Outcome yaar y? Total cost. Appo Total cost. y is nothing but a total cost. It is dependent upon mx plus c. Mx combinedly it is known as variable cost. C it is said to be your fixed cost. Okay. Now let us see here. What do you mean by mx? You would have studied y is a total cost. Mx happens to be variable cost. C stands for fixed cost. Inga fixed cost variable cost nu sollirukkradhu ellame total cost da. Okay. Total variable cost, total fixed cost. Now let us go for again mx. Mx is equals to TVC, total variable cost, where x happens to be variable cost per unit and m happens to be number of units. C happens to be your constant. Okay. If you identify and if you get it, you will be getting total cost. எவ்வளோ யூனிட்ஸ் எவ்வளோ வேரியபிள் காஸ்ட்ன்றதை போட்டுட்டு யூ கேன் ஐடென்டிஃபை த சேம். ஒன்லி ஒன் திங் யூ நீட் டு நோ வாட் இஸ் யுவர் ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட். தட்ஸ் ஆல். ஃபைன். திஸ் இஸ் ஒன் மோர் மெயில். இது தெரிஞ்சிச்சுன்னா போதும், வேற எதுவும் இந்த இதில் நீங்கள் ஃபிட் இன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைச்சிரும் சார் டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட் ஆர் டோட்டல் காஸ்ட் உங்களுக்கு கிடைச்சிரும் சார் அப்படின்னு சொல்லி. நவ் these two things are very very important: high-low method and level of activity method. Now you come, let us go for step by step approach. பாருப்பா என்ன மெத்தட்ப்பா சொல்றேன்னா நீங்க லெவல் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி மெத்தட். பாருப்பா ஸ்டெப் 1 ஃபைண்ட் அவுட் த வேரியபிள் காஸ்ட் பெர் யூனிட். ஸ்டெப் 1 என்னப்பா பண்ணணும்? என்னப்பா கண்டுபிடிக்கணும்? வேரியபிள் காஸ்ட் பெர் யூனிட். ஏன்பா இது பியூர்லி வேரியபிளா இல்லைன்னா எப்படிப்பா இந்த காஸ்ட்? செமி வேரியபிளை பத்தி பேசுறோமா பியூரி வேரியபிளை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம்? செமி வேரியபிளை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். கரெக்டா? பியூர்லி வேரியபிள் முடிஞ்சிருச்சு. பியூர்லி வேரியபிள் அவ்வளவுதான். அப்போ அவுட்புட் அகார்டன்ஸா சேஞ்ச் ஆகுது காஸ்ட் அப்படின்னாவே பியூர்லி வேரியபிள். இப்ப நான் யாரை பத்தி பேசிட்டு இருக்கிறேன்? செமி வேரியபிள்ல இருக்கக்கூடிய பிக்ஸ்ட் காஸ்டையும் வேரியபிள் காஸ்டையும் செக்ரிகேட் பண்றதுக்கு எத்தனை மெத்தட் இருக்கு? 5 மெத்தட் இருக்கு. அதுல ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் தான் இது. யாரு? லெவல் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி மெத்தட். level of activity method ko step 1 enna step 1 find out the variable cost per unit. Find out the variable cost per unit. So semi variable cost la irukக்கூடிய variable cost calculate பண்றதுக்கு first step இது. Okay, so variable cost per unit is equals to change in cost divided by change in units. Nampa change in cost divided by change in units. What is change in cost? Change in cost is equals to high cost minus low cost. Question la கொடுத்திருப்பாங்க. High cost minus low cost divided by high number of units minus low number of units. அப்போ சேஞ்சை மட்டும் நீங்க மெஷர் பண்ணி எடுத்துட்டு டிவைட் பண்ணிருந்தீங்க. சேஞ்சிங் காஸ்ட் பெர் யூனிட் which is otherwise known as variable cost per. இப்போ நான் சொல்றது புரியுதா? நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்பர் 2. பாயிண்ட் நம்பர் 2, calculation of fixed cost for the given unit. What is the calculation of fixed cost? டோட்டல் காஸ்ட் கொடுத்திருப்பாங்க சார். அதுல இருந்து வேரியபிள் காஸ்ட் பெர் யூனிட் ஸ்டெப் 1ல கால்குலேட் பண்ணிருப்பேன். நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு வேரியபிள் காஸ்ட் என்ன எடுத்துருங்க? வெளியே எடுத்துருங்க. அப்போ மீதி இருக்கிறது என்னவா இருக்கும்? வேரியபிள் பிக்ஸ்ட் காஸ்ட் பெர் பிக்ஸ்ட் காஸ்ட், டோட்டல் பிக்ஸ்ட் காஸ்டா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கிறது விடுங்க. ஐ வில் பி டெல்லிங் யூ அட் an example. I will be telling you at an followed by an example. You have to make a note of it. நோட் பண்ணிக்கோங்க. செமி வேரியபிள் காஸ்ட்டுக்கு என்ன பண்ணுன்றது நோட் பண்ணிக்கோங்க. சீக்கிரமா நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இது முடிச்சுட்டு நான் காஸ்ட் ஷீட் முடிக்கணும்.
Done. Solve பண்ணிட்டப்பா? Yes. நோட் பண்ணிக்கோப்பா. Level of activity method step 1 step by step போட்டுக்கோங்க. ஒரு சம் போடுறேன், ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல, புரியும். ஓகே, டோன்ட் பாதர். டன். போலாமாப்பா? பாருப்பா, எவ்வளோப்பா கொடுத்துருக்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் 1ல ஹை காஸ்ட். ஹை காஸ்ட் ஹேப்பன்ஸ் டு பி 20,000. லோ காஸ்ட் எவ்வளோப்பா கொடுத்துருக்கிறேன்? 11,900. ஹை நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் எவ்வளோப்பா கொடுத்துருக்கிறேன்? 10,000. லோ நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் எவ்வளோப்பா கொடுத்துருக்கிறேன்? 1,000. ஓகே, டேக் அவுட் யுவர் கால்குலேட்டர். டெல் மீ whether the given is said to be purely variable or semi variable. எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவ? பியூர்லி வேரியபிளா செமி வேரியபிளான்னு சொல்லிட்டு கால்குலேட் பண்ணது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவ? சார் 20,000 யூனிட்ஸ்ங்கிறது 10,000 யூனிட்ஸ்க்குனா அப்போ 1000 யூனிட்ஸ்க்கு எவ்வளவு காஸ்ட் சார் இருந்திருக்கணும்? 20,000 ருபீஸ்ங்கிறது 10,000 யூனிட்ஸ்க்கு அப்படின்னா அப்போ 1000 யூனிட்ஸ்க்கு எவ்வளவு இருந்திருக்கணும்? அது எப்படி கால்குலேட்டர்ல போடுங்க. கால்குலேட்டர்ல எப்படி போடுவீங்க? 20,000 divided by 1000 into 1000 எவ்வளவு வந்திருக்கணும்? 2,000. ஆனா எனக்கு எவ்வளவு வந்திருக்கு? 11,900. அப்போ சொல்லு, இது பியூர்லி வேரியபிள் காஸ்டா செமி வேரியபிள் காஸ்டா? இப்ப புரியுது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்ட்டு? இது மறந்துடக்கூடாது நீங்க. So now you tell me calculation of total cost for 9,000 units. அது விடுங்க, அது நான் அப்புறம் வரேன். Now let us calculate what is the variable component in the semi variable cost. அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? calculation of variable cost per unit is equals to change in cost. high க்கு லோக்கு எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ்? 20,000 minus 11,900 divided by 10,000 minus 1,000 எவ்வளவு வருது? 8,100 divided by 9,000 எவ்வளவு வருது? 0.90 rupees per unit. ஒரு யூனிட்க்கு எவ்வளவு வருது? 0.90 per unit. Now come for fixed cost. வேரியபிள் காஸ்ட் பெர் யூனிட் கால்குலேட் பண்ணிட்டேன். இப்போ ரெண்டுத்தையும் ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட்டை கால்குலேட் பண்ணேன் சார். அப்போ ஒரு யூனிட் 0.90னா ரெண்டு விதமான யூனிட்ஸ் கொடுத்துருக்கிறேன். ஒன்னு 10,000 யூனிட்ஸ், இன்னொன்னு 1,000 யூனிட்ஸ். ரெண்டுத்துல ஏதாச்சும் ஒன்னு எடுத்துக்கோங்க, ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துக்கோங்க. ஐ எம் டேக்கிங் ஹை நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ். அப்போ ஒரு யூனிட்க்கு வேரியபிள் காஸ்ட் வந்து 0.9னா அப்போ ஹை நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் எவ்வளவு இருக்குது? 10,000. அப்போ டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட் எவ்வளவு ஆச்சு?
9000. 10,000 into 0.9 எவ்வளோ 9000. அப்போ டோட்டல் ஹைக்கு டோட்டல் காஸ்ட் எவ்வளோ அந்த ஹை என்ற ப்ரொபோர்ஷன்ல 20,000. நீ பாட்டுக்கு நீ எதுக்கு போயிடக்கூடாது. ஏன்டா எடுத்து 10,000 யூனிட்ஸ் எடுத்துட்டு நீ எதுக்கு போயிடக்கூடாது. 11,900 போயிட பாத்துறாது. ஏன்டா உன் வீடுனா உன் வீட்டுக்கு தானே போகணும், பக்கத்து வீட்டுக்கு போக கூடாது. என்ன எடுத்த நீ 10,000 யூனிட்ஸ் எடுத்து. அப்போ 10,000 யூனிட்ஸ் உனக்கு ரெஸ்பெக்டிவ் காஸ்ட் யாரு 20,000. அப்போ அந்த 20,000 இருந்து வேரியபிள் காஸ்ட்டை வெளியே அனுப்பு. எவ்வளோ 20,000 minus 9,000, which is nothing but 11,000. 11,000 happens to be your fixed cost. 11,000 happens to be your fixed cost. சரி, கொஸ்டின் அத்தோட முடியல. கொஸ்டின் என்ன சொல்றேன் சார், calculation of total cost of 9,000 units. அப்போ டோட்டல் பிக்ஸ்ட் காஸ்ட் உனக்கு சேஞ்ச் ஆகவே ஆகாது. எவ்வளவு இருக்கும் 11,000. அப்போ 9,000 யூனிட்ஸ்க்கு வேரியபிள் காம்பனன்ட் எவ்வளவு வரும் 9,000 multiplied by 0.9 எவ்வளவு வருது 8,000. அப்போ 8,100. அப்போ வாட் இஸ் த டோட்டல் காஸ்ட்? டோட்டல் காஸ்ட் கம்ஸ் டு 19,100. நம்ம புரியுதாப்பா? இப்படிதான் செமி வேரியபிள் காஸ்ட்ல உனக்கு டீடைல்ஸ் இதே மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பான். நீ என்ன பண்ணணும், பிரிச்சு எடுத்துக்கணும். ஃபுல்லி கான்ஸ்டன்டா இருந்துச்சுன்னா, பிக்ஸ்ட் காஸ்டா இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருந்திருக்கும் 20,000 20,000 இருந்திருக்கும். பியூர்லி வேரியபிள் என்னவா இருந்திருக்கும் 2,000 வந்திருக்கும். அப்ப ரெண்டுத்துக்குமே ரெண்டும் கெட்டாவா சென்டர்ல நிக்குது அப்படின்னா அது பேர் யாரு செமி வேரியபிள். அப்ப இது மாதிரி நீ என்ன பண்ணணும், கால்குலேட் பண்ணணும். எண்ணி 7வது நாள், இதுக்கப்புறம் 7வது நாளுக்கு அப்புறம் என்ன வரும்னா பட்ஜெட் அண்ட் பட்ஜெட்டரி கண்ட்ரோல் வருவேன். அந்த டைம்ல பேக்கன்னு முடிச்சுட்டு இருந்தாலும் சேவ் நோட் அப்போவேன். ஓகேவா? எஸ், இதெல்லாம் சின்ன சின்ன கான்செப்ட்பா. இதெல்லாம் விட்டுட்டு எங்கப்பா போக போறீங்க? நோட் பண்ணிக்கிறீங்களாப்பா? டக்குன்னு நோட் பண்ணிக்கோ, சீக்கிரமா நோட் பண்ணு. இன்னைக்கு ஐ ஹாவ் அ பிளான் டு கம்ப்ளீட் காஸ்ட் ஷீட் as well as மெட்டீரியல்லாம் முக்காவாசி முடிஞ்சிடணும்ப்பா இன்னைக்கு. நாளைக்கு காலையில மெட்டீரியல் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஓவர் ஹெட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். நாளைக்கு ஓவர் ஹெட்ஸ் முடிச்சிடணும். இதுதான் என்னோட பிளான். நாளானிக்கு ஐ நீட் டு ஸ்டார்ட் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம். எழுதியாச்சா?
ஆச்சாப்பா போலாமாப்பா? நெக்ஸ்ட் மெத்தட் பார்ப்பா. நெக்ஸ்ட் மெத்தட் ஹை-லோ மெத்தட்ப்பா. என்னப்பா ஹை-லோ? பாருப்பா, ஸ்டெப் 1, calculation of variable cost percentage to sales. என்னப்பா சொல்றேன்? என்ன நல்லா படிப்பா. calculation of variable cost percentage or rate or proportion in relation to sales. யார் யாருக்கு ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் பண்றேன்? கரெக்டா படிப்பா, தெளிவா படிப்பா. calculation of variable cost percentage in relation to sales. யார் யாருக்கு ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் பண்றேன்? வேரியபிள் காஸ்ட்க்கும் சேல்ஸுக்கும். கரெக்டா? பாரு, வேரியபிள் காஸ்ட் ரேட் ஆர் பர்சன்டேஜ் ஆர் ப்ரொபோர்ஷன் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஹை காஸ்ட் மைனஸ் லோ காஸ்ட் டிவைடட் பை ஹை சேல் வேல்யூ. ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ல யூனிட்ஸ் எடுத்திருந்தேன் டினாமினேட்டர், இங்க யாரை எடுக்கிறேன்? சேல் வேல்யூ. ஹை சேல் வேல்யூ மைனஸ் லோ சேல் வேல்யூ. அப்ப எனக்கு கிடைக்கிறது என்னவா இருக்கும்? அவுட்கம் யூனிட் காஸ்ட் கிடையாது, பெர் யூனிட் காஸ்ட் கிடையாது, பட் இட் இஸ் ஏ பர்சன்டேஜ். என்ன பர்சன்டேஜ்? சேல்ஸ்ல வேரியபிள் காஸ்டோட பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ? சேல்ஸ்ல வேரியபிள் காஸ்டோட பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ? So that is the thing I am getting. So what is the amount? So I am going to measure only the percentage change in cost divided by change in value. புரியுதாப்பா? ஏன்பா நான் சொல்றது புரியுதா? நியூமரேட்டர்லயும் ருபீஸ் இருக்கும், டினாமினேட்டர்லயும் ருபீஸ் இருக்கும். ருபீஸ் கேன்சல் அவுட் ஆகும். அவுட்கம் என்ன வரும்? எதுவுமே இருக்காது, ப்ரொபோர்ஷன்ல இருக்கும். எதுவுமே இருக்காது, ப்ரொபோர்ஷன்ல இருக்கும், இல்லனா பர்சன்டேஜா இருக்கும். ஓகே, சோ திஸ் ஐ அம் மெஷரிங் ஹை காஸ்ட் மைனஸ் லோ காஸ்ட் டிவைடட் பை ஹை வேல்யூ மைனஸ் லோ சேல் வேல்யூ. ஐ வில் பி கெட்டிங் சேஞ்ச் இன் காஸ்ட் டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் சேல். சோ வேரியபிள் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு, அப்ப எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் சார்? மேல கால்குலேட் பண்ணிருக்கிறது பர்சன்டேஜ் யார் ரிலேட்டிவா இருக்கும்? சேல்ஸ் ரிலேட்டிவா இருக்கும். என்ன காம்போனன்ட்? வேரியபிள் காஸ்ட் காம்போனன்ட். அப்போ டோட்டல் சேல்ஸ் இது ரெண்டுத்துல எது? ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு அமௌண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க, அது மேல இந்த பர்சன்டேஜ் அப்ளை பண்ணுங்க. என்ன கிடைக்கும்? வேரியபிள் காஸ்ட் கிடைக்கும். அப்போ வேரியபிள் காஸ்ட் கிடைச்ச உடனே டோட்டல் காஸ்ட்ல இருந்து வேரியபிள் காஸ்ட் வெளியே எடுத்தீங்கன்னா என்ன வந்துடும்? பிக்ஸ்ட் காஸ்ட் வந்துடும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் நோன் as your high-low method. Make a note of it. Followed by one example is there. I will be doing. இப்போ ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரியுதா புரியலையாப்பா? Yes, sir. Yes, sir. தம்பி இப்போ எழுது. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் செஷன் காஸ்ட் ஷீட் தான். பிரேக் விட்ட உடனே காஸ்ட் ஷீட் எடுக்க ஆரம்பிப்போம். ஏன்பா நாளையிலிருந்து 9 o'clock பா. ஓகே, 9 to 6.
ஜோயல் வாங்கிட்டிய கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்? கேட்டியா கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ணா கிட்ட? கேட்டுக்கோ, ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுட்டேன் நான். இல்லை பிரித்து வச்சுட்டேன். அவர்கிட்ட கேட்டேன்னா அவர் காமிச்சிடும். எந்த ஃபோல்டரில் இருக்குன்னு காமிச்சிட்டு போகிறேன். அவர்கிட்ட சொல்லிடுறேன் நான். டன். கிளியாச்சாப்பா? இதான்ப்பா கொஸ்டின். எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 2. High cost 20,000, sales is 30,000. Low cost is 11,900, sales is 3,000. வெறும் 3,000. ஓகே, அப்போ இது என்ன மெத்தட்? யூனிட்ஸ் கொடுத்திருந்தா ஹைலோ மெத்தடுக்கு போகணும். சேல் வேல்யூ கொடுத்திருந்தா, சாரி, யூனிட்ஸ் கொடுத்திருந்தா லெவல் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி. சேல் வேல்யூ கொடுத்திருந்தானாக்க என்ன மெத்தட் வரும்? ஹைலோ மெத்தட் வரும். பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. மெத்தட் நீங்க எழுதணுன்றது கிடையாது. இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்தா எப்படி கொடுத்துருக்காங்களோ அதை பார்த்துட்டு நீங்க எடுத்துட்டு போய்க்கோங்க. ஸோ ஸ்டெப் 1, வேரியபிள் காஸ்ட் ரேட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு என்னப்பா? சேஞ்ச் இன் காஸ்ட் டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் சேல்ஸ். அப்போ சேஞ்ச் இன் காஸ்ட் எவ்வளோ? 20,000 மைனஸ் 11,900, 8,100 divided by change in sales எவ்வளோ? 27,000. So 8,100 27,000 எவ்வளோ வருது? 0.30 or 30%. 30%. Now you take, I am taking this one as my cost. நீங்க இதை வச்சு கூட எடுக்கலாம். I am taking this one as my cost. So what is your total cost? 20,000. From this 20,000 you deduct 30% of sales. What is the 30% of sales? So the sales related to 20,000 cost happens to be 30,000. 30,000 ல 30% எவ்வளோ? 30,000 30% எவ்வளோ? 9,000. அப்போ 20,000 டோட்டல் காஸ்ட்ல இருந்து 9,000 வேரியபிள் காஸ்ட் வெளியே எடுத்தனா யார் இருப்பாங்க? பிக்ஸ்டு காஸ்ட். எவ்வளவு பிக்ஸ்டு காஸ்ட்? 11,000. ஏப்பா புரிஞ்சுதா? இதுதான் வேணும், வேற எதுவும் இல்லை. ஓகே, நோட் பண்ணிக்கோ. 30% ஆன் சேல்ஸ். ஆன் சேல்ஸ் அதான் பண்ணியிருக்கிறேன் நான். வேரியபிள் காஸ்ட் எது மேல அப்ளை பண்ணியிருக்கிறேன் நான்? அங்க பாரு, சேல்ஸ் வேல்யூ மேல தான். ஏப்பா இந்த பர்சன்டேஜ் சேல்ஸ் ரிலேட்டடா தான் ஒரு வேரியபிள் காஸ்ட்டுக்கும் சேல்ஸுக்கும். சரியா? அந்த பர்சன்டேஜை கொண்டு போய் நீ சேல்ஸ் மேல தான் அப்ளை பண்ணணும். வேற யார் மேலேயும் அப்ளை பண்ண முடியாது. அப்ளை பண்ணினா அவுட்கம் என்னவா இருக்கும்? வேரியபிள் காஸ்டா இருக்கும். அப்போ டோட்டல் காஸ்ட்ல இருந்து அந்த வேரியபிள் காஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணிட்டா மீதி இருக்கிறது என்ன? பிக்ஸ்ட் காஸ்ட்.
Solve பண்ணிட்டாப்பா? Yes. Done. ஏன்பா இது ஹோம்ஒர்க்ப்பா, நோட் பண்ணிக்கோங்க, போய்க்கோங்க. Done. இது வீட்டில் பண்ணிக்கோங்கப்பா, ஸ்பேஸ் விட்டு. We know that. What we know? Closing stock is classified into three. Number one is raw material. Number two is work in progress. Number three, finished goods. Okay. Example எழுதிருக்கிறேன், பிஸ்கெட் இண்டஸ்ட்ரியில floor, all these things and all, but it is very basic, not required, or don't bother. Okay, make a note of it. Raw material, work in progress, finished goods. Work in process na என்னப்பா? finished goods convert ஆகாம இருக்கிறது. கரெக்டா? Yes. See here, raw material means opening stock of raw material plus purchase of raw material minus closing stock of raw material gives me raw material consumed. Okay. Next, finished goods. Opening stock of FG plus goods produced during the year minus closing stock of FG gives me cost of goods sold. WAP. Opening WAP minus closing WAP gives me changes in WAP. That's all. இதை மூணு நோட் பண்ணிக்கோங்க. சீக்கிரமா.
எழுதியாச்சாப்பா? finished goods எழுதிட்டியா? opening WIP closing WIP எழுதிக்கோ, finished goods எழுதிக்கோ. Done. பாருப்பா. Basics pa. Profit on cost is 34%. Sales is equals to 5 lakh. Find profit and cost. சொல்லுப்பா. Profit on cost எவ்வளோப்பா கொடுத்துருக்கிறேன்? 34%. Sales எவ்வளோப்பா? 5 lakh. Find profit and cost. பண்ணுப்பா, நீயே பண்ணுப்பா பார்க்கலாம். எவ்வளோ? உல்டா பல்டா மெத்தட் எல்லாம் பண்ணாதப்பா. ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு சேல்ஸ் மைனஸ் காஸ்ட். ஓகே, ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு சேல்ஸ் மைனஸ் காஸ்ட். ப்ராஃபிட் எது மேல கொடுத்துருக்காங்க? ரிலேஷன்ஷிப் காஸ்ட் மேல 34%ன்றாங்க. எனக்கு கொடுத்துருக்கிறது சேல்ஸ். 34% சேல்ஸ் மேல அப்ளை பண்ணிடாத. ஓகேவா? ரெண்டுமே வேற வேற. ஓகே, அப்போ ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கோங்க. ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு சேல்ஸ் மைனஸ் காஸ்ட். கொடுத்துருக்கிறது அப்படியே எழுதி போட்டுக்கோங்க. 34% on cost is equals to 5 lakh minus cost. Okay, அப்போ 0.34 C is equals to 5 lakh minus C. Minus C இருக்கிறது இந்த சைடு வந்துரும், 1.34 C ஆயிடும். அப்போ C எவ்வளோ? 5 lakh divided by 1.34, I will be getting 3,73,134 as a cost. 5 lakh இருந்து மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா ப்ராஃபிட் will be 1,26,866. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா, 3ஆம் கிளாஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு சேல்ஸ் மைனஸ் காஸ்ட். ஓகே, அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் யார் கொடுத்துருக்கிறான்னு பாருங்க, எடுத்து கரெக்டா எழுதிக்கோங்க. அப்போ என்ன வேணும்ன்றது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும். இந்த ஃபார்மேட்ல எழுதுங்க. இது ரொம்ப பேசிக். இது கிட்டத்தட்ட 7-8 இடத்துல வரும். பட்ஜெட், பட்ஜெட்ரி கண்ட்ரோல், காஸ்ட் ஷீட், ஓவர் ஹெட்ஸ். ஓகேவா? இந்த இடத்துல மார்ஜினல் காஸ்டிங், இந்த இடத்துல எல்லாமே வந்து இது பினிஷிங் டச்சா வரும். இன்னொரு கொஸ்டின் கொடுக்காவாப்பா? ஏன்பா ஃபெமிலியர் ரைட்டிங்ல அப்ப ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? எஸ் சார். Yes, sir.
Next இன்னொரு question பாருப்பா. Profit on sales is 46%. Cost is equals to 12,50,000. Find sales and profit. You go by profit is equals to sales minus cost. எழுதிட்டு எழுதுங்க. தப்பு பண்ணிடாதீங்க. It will be helping you lot. போட்டிங்களாப்பா? எவ்வளோப்பா வருது? ஏன்பா வருதாப்பா இந்த அமௌண்ட்? கொடுத்துருக்கிறது கரெக்டா எழுதிக்கப்பா. வருதா வரலையாப்பா? உனக்கு ஏன்பா வராதவன் சொல்லுப்பா. வரல அப்படின்னா இன்னும் 2-3 கொஸ்டின் சால்வ் பண்றேன்ப்பா நானு. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ப்பா இது. ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் reply me. சார் போட்டாச்சு சார். ஏன்பா ரகு இருக்கே இல்லையாப்பா? இருக்கேன் சார். புரிஞ்சுதா புரியலையாப்பா? புரியுது சார். பேண்ட்வித் ப்ராப்ளம்னால பேசாம இருக்கு சார். மட்டும் கேட்க. Solve 2 more questions. இப்போ ஃபண்டமெண்டல்ஸ்ல இனி ஒன்னு பெண்டிங் இருக்குப்பா. நார்மல் லாஸ், சப்நார்மல் லாஸ். ஓகே, காஸ்ட் ஷீட் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் எடுக்கிறோம். ஏன்னா நாளைக்கு மெட்டீரியலுக்கும் வேணும்.
Done. Done. வந்துச்சான்னு பாருப்பா. Profit is equals to sales minus cost ன்னு போடு. என்னென்ன வேரியபிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை அடாப்ட் பண்ணி போடு, வேல்யூ போடு. ஓகே, தென் யூ ஹாவ் டு அரைவ் அட் third one comes to cost happens to be 6,68,085. Okay, if it is completed, go and come back. 15 minutes break, I will be leaving. Come back by 11:30. I will be starting with cost sheet. Okay, now we will be entering into your institute. இது படிச்சதெல்லாம் வந்து பேசிக்ஸ். இன்னும் பேசிக்ஸ் முடியல. I need to speak on normal as well as abnormal loss. That I will be taking by evening session or afternoon session. Let us complete first cost sheet and material some part, then I will be coming back.